Okay, today we got a fantastic opportunity. We're going to talk about where people make their incomes. Сегодня у нас замечательная возможность поговорить о том, откуда люди получают свой доход. Now, 85 to 90% of the population of the world 85-90% всего мира they make their money by working for someone else. зарабатывают деньги, работая по найму. So you would assume that with such amounts of people working for someone else, that this is a particularly profitable sphere to be making your money. Можно предположить, что если уж такое огромное количество людей зарабатывают деньги таким образом, то в этом есть что-то прибыльное. And that's why people do it, right? И это и есть причина, почему так много людей этим But when I was занимаются. very, very young, I was in a class called careers class. Когда я был еще маленьким, у нас в школе был предмет, который назывался профессия. And in this, there was different students in my class. В моем классе было много разных учеников. There was some people which want to become lawyers. Были люди, которые хотели стать Some юристами, people want to become doctors. кто-то хотел стать доктором. But for me, it didn't really make any difference. Но для меня все это не имело смысла. What was important is that how much money you're going to make in a certain amount of time. Для меня было важно, сколько денег можно заработать за определенное количество времени. And what did I find out when I was just 11 years old? И что я для себя уяснил, когда мне было всего 11 When I was лет? going through this big book. Я листала этот учебник, большой And I found учебник, out that actually working for someone else is not profitable. и я сделала для себя вывод, что работать на кого-то другого – это неприбыльно. Now, the majority of the people which make a lot of money in the world are not on this, they don't work for someone else. Большинство людей в мире, которые зарабатывают большие серьезные деньги, не работают на кого-то, не работают по найму. Next interesting point I found out. Следующая интересная вещь, которую я для себя узнал, When I was just 16 years old, мне тогда было 16, and I was already thinking about getting a future profession or business. и я уже думала о том, какую профессию или каким бизнесом я буду заниматься в будущем. And that's when I had a serious talk with my father, Тогда у меня состоялся серьезный разговор с моим отцом. which was a traditional businessman. Мой отец традиционный бизнесмен. And he told me an interesting thing, И мой папа сказал мне одну that интересную working for вещь. someone else is like being a sheep. Он сказал мне, что работать на кого-то это почти то же самое, что быть овцой. In other words, you just follow the wave, То есть просто следовать толпе, следовать and волне you have no control of how much money you make. и не иметь никакого контроля над тем, сколько денег Someone зарабатывать. else decides how much money you're going to make. Кто-то другой будет решать, сколько денег ты будешь зарабатывать. So obviously, the next thing that I found out И следующее, что я узнал, was already when I started to make my own business and making more money. было тогда, когда я уже начала заниматься своим бизнесом. And we already had an зарабатывать больше interesting talk with my wife. денег. У меня случился интересный разговор с моей женой, And the scariest thing in the world for both of us was to go to work. и мы пришли к выводу, что самая страшная вещь для нас обоих было пойти на работу. In other words, for irrelevant how much money. То есть неважно за какие деньги, Because when you work for someone else, you have no freedom. потому что когда ты работаешь на кого-то другого, у тебя нет никакой свободы. And someone else has full control what you're going to be doing from moment A into moment B. Кто-то другой распоряжается твоим временем, решает, что ты будешь делать от момента So, А до момента Б. Let's put them all down. Limited income, Давайте это рассмотрим более подробно. Значит, во-первых, ограниченные доходы, 2, no control, во-вторых, никакого контроля, and lastly, и, наконец, no freedom. никакой свободы. So why do people take work for someone else? Почему же тогда люди начинают работать на кого-то другого? Basically, they're looking for security. Обычно в основном потому, что они ищут защищенности. They think that by working in some big corporation or the government, they have security. Они думают, что работая на какую-то крупную корпорацию или на правительство, они получают безопасность. That maybe was the case in industrial age. Может быть, так оно и было в промышленном веке. Now, this is something which is dying. Сейчас это что-то, что уже отмирает. Pensions are also dying. Many countries have stopped pensions. Пенсии уже уходят в прошлое, во многих странах вообще перестали выплачивать пенсии. And also, now there's no such thing that you get a profession and you keep a job for the rest of your life. Более того, сейчас уже не работает принцип. Получил
освоил какую-то профессию и все, до конца жизни обеспечен. Most people need to requalify themselves. Большинству людям приходится переквалифицироваться. And 40% of all people which train for a certain profession, they never work by their profession. И 40%, какая цифра? 40% людей, которые получили определенную профессию, не работают по профессиям. So you can say that this myth of security also is not really existing anymore. No securities anymore. Так что можно сказать, что вот эта мысль, что такая работа дает безопасность, это стало мифом уже давно. So that's my personal view upon working for someone else. Это мое собственное мнение о том, чтобы работать по найму. Thank you very much for your time. Спасибо большое за ваше время.